Vamos a empezar esta práctica de cuerpo y mente. So, arreglar el campo de chi. Por favor, trae su conciencia, bring your consciousness deep inside. Y observa cómo es para traer la mente a un lado a otro. How is it to take the mind from one place to another? What had to happen? 1 minute we're talking and chatting and looking at the screen. And the next minute, I'm asking you to go inside. What has to happen for that to happen, for that change? Un momento estamos hablando con la computadora, sonriendo. Tenemos nuestra atención a la otra gente, nuestros amigos, amigas. Y otro momento yo estoy diciendo que trae su mente adentro. Okay, ¿cómo paso esto? How do you do this? Desde este punto de vista de su interior, abre su atención a sus pies y la tierra y cómo está conectado. Y cómo está la tierra dentro de ti. From this point of view inside yourself, notice your feet in the earth and how the earth is inside of you. Let's ask ourselves the question of what is our frame of reference for us. Vamos a preguntar a nuestro mismo, ¿qué es el marco de referencia sobre qué es nosotros? ¿Qué soy yo? Estamos adentro de nuestro piel, skin? Are we just inside our skin? Or are we further into the space around us? O estamos más allá del espacio alrededor. O estamos llenos en nuestros cuartos. Are we full inside our rooms? Where do we stop? Hay un lado donde nosotros para? Is there a place where our selfhood stops? Nuestra cabeza toca el cielo y está el cielo también. Our head touches the sky and our head is the sky at the same time.
En esta forma, cuerpo y mente nos practica como la tierra y el cielo está dentro de nosotros. In the body, mind, form, we practice as if the earth and the sky are within us. But there's no directions given as to how small or how big we should think of ourselves. Pero no hay direcciones ciertas para decir que si nosotros estamos pequeño o largo. I am experimenting these days with using the expansion and the contraction and then dropping it and just becoming both. Y en estos días yo estoy experimentando en usar la expansión y contracción y para cultivar mi relación y después está dropping it. Baja esta idea en mi mente y ser los dos juntos. Es un experimento para mí, a ver si puedo recibir este nivel de conciencia. I'm experimenting to see if I can reach this level of consciousness. So we experiment together. So lentamente abre sus ojos y ver las imágenes, las pictures, las fotos de nosotros. Y después lentamente cierra sus ojos otra vez, sabiendo que nosotros está dentro de ti. And then open your eyes slowly to see all of us on the screen. And then close your eyes again slowly to bring all of us inside of you. Unificándonos en el campo de chi. Unifying our connection in the chi field. Nos vamos a continuar nuestra práctica. Porque yo siento que el campo de chi está bien arreglada. So we're going to continue with our practice because it feels like our chi field is very strong. So looking at your posture again, mirando a su postura otra vez para hacer algunas cosas con su postura. Y empezamos con nuestros dedos pequeños. With our little fingers, we begin a circle in motion to bring our palms to the earth. Traer nuestras palmas a la tierra. Y nos tenemos esta conversación entre la tierra y nuestros huesos y órganos y ser. Que está esta conversación
está adentro de nosotros. We are having this conversation with the earth as we move forward and back. And our bones and organs, our whole being. Establishing this frame of reference with the earth inside of us at the beginning of our practice. Estableciendo esta relación con la tierra adentro de nosotros a este empiece de nuestra práctica. Y relajando los muñecas, relaxing the wrists. Conectando con y trayendo las manos y brazos hacia Duchi, bringing your hands around to face Duchi. Activando este punto de vista, activating the point of view of your Lord Antien. Pues hay dos maneras muy común en que podemos tener nuestro punto de vista, desde los dedos medios, ¿sí? Hacia la Dantian bajo. Y también podemos tener nuestra atención en el Dantian bajo y abre nuestra boca para recibir esta energía. Establishing que estamos llenos aquí, that we are full here. And then let's see from the center of ourselves how this relates all around us. Vamos a traer nuestras manos alrededor y ver desde este punto de vista de su Dantian cómo expande la energía a todo su alrededor. Y tener esta conversación con sus manos atrás. And then to have the conversation between the Dantian and the dedos. Have the conversation between the Dantian and the hands from this place. Y trayendo nuestra conciencia al corazón, bringing our consciousness to our heart and our fingers. Relajando los hombros, relaxing your shoulders. Abriendo esta conversación, opening this conversation. Taking our mind into the center of our heart and receiving the energy. Trayendo nuestra mente adentro de nuestro corazón para recibir la energía.
Y trayendo los codos atrás, bringing the elbows back. Feeling the heart naturally expanding. Feeling the expansion. Darse cuenta de la expansión de su corazón hacia este horizonte que está adentro de ti. Expanding to the horizon that is within you. And then having the conversation with the Senji Palace. Haciendo la conversación con el Senji Palace. Recibiendo la energía. Activando este punto de vista de su Senji Palace. Activating the point of view of your Senji Palace. And feeling the expansion, the radiation, como radia su Senji Palace cuando está trayendo sus manos a los lados. When you're taking your hands to the side, but it's all within you. All of this is within you. Turning your hands, lifting your hands, subiendo sus manos adentro de ti. Uniendo los lados derecha y izquierda, uniting the right and the left sides, the front and the back. Uniendo todos los lados, frente y atrás, izquierda y derecha, y bajando. Pues qué rica que podemos hacer en solamente la apertura. How beautiful it is what we can achieve with just the opening movements. Knowing this rich chi field is supporting us even as we take our mind into the details of the form. No sabemos que este campo de chi está apoyándonos cuando nuestra mente va a los detalles de este cuerpo y forma de cuerpo y mente. Vamos a hacer nuestros crane's necks, grullo de cuello, y haciéndolos pequeño y después un poco más grande adentro de ti. Do it inside yourself, small and then getting larger. We'll do 3 today. Vamos a hacer 3 en una dirección y 3 en la otra dirección.
Y si está completa con este, continúa con su dragon's horns. If you're complete with your crane's necks, continue with your dragon horns. ¿Cómo es este movimiento por todo su cuerpo? How is this movement affecting your whole being, your whole body? And coming to stillness, viene una quietud sin movimiento, without moving, pause. Y abre adentro y para permitir la energía a bajar hasta sus pies. Open inside yourself so the energy can flow down all the way to your feet. How did you open those gates? What did your consciousness need to do? Bueno, continuamos con manos a frente, continuing taking our hands and arms forward. To the side, elbows to the side, codos a los dos lados. Y manos. Y bajando las manos y subiendo desde el interior de suyo. Lower and raise your hands from the inside of yourself. It's all you. It's just where your point of view is. Haciendo los movimientos de los muñecas, making the circles of the wrists. Adentro de ti. Inside of yourself. And the other way. Al otro dirección. Yeah. Y colectando la energía en los hombros atrás. Y abriendo. Y colectando la energía
Esta parte es adentro de ti. This is inside yourself at the same time as the opening. Al mismo tiempo de esta parte de stretch, esta parte de conectar, todo está adentro. It's all inside of you. How big are you? Una vez más. Y el wave arms, hombros de hojas, brazos de hojas, serpientes. Y pues yo voy a traer mis manos a mi cuerpo, a mí, para descansar un poco. Si quieres hacer 2 veces de las manos, se puede. I'm going to bring my arms in to rest a minute. If you want to do 2 times of the hands, you can. Ya voy a levantar mis brazos y continúa con los opening of the dedos. I'm going to continue with the opening of the fingers. Pushing, opening, pushing, closing, empuja, abriendo los dedos, empuja, cerrado sus dedos. Una vez más. Y claw hands, no sé cómo se dice en español, estos. Todo está adentro de ti. Everything is inside of you. Sus manos no está al fin de sus brazos. Está dentro de ti. Your hands aren't at the end of your arms. They're inside of you. And wave arms. Brazos de serpiente. Abriendo su corazón. Opening your heart. Y ya, y conectando nuestras manos. La frente. Bringing our hands together in front of us. Lifting them. Hoja in the circle. Y de G thrust. Una vez más a cada lado. One more time on each side. And lifting up. Abriendo los muñecas con estos círculos. Opening the wrists with these circles.
that go all the way to your feet. Estos círculos tienen una relación con sus pies. Todo el cuerpo está participando. The whole body is participating with the circles of your wrist. Okay. Hoy vamos a hacer dos pasos de bending spine. We're going to do 2 sets of bending spine today. You can go at your own pace. Cada parte está dentro de ti. Each part is inside of you. I'm beginning my second set. Yo estoy empezando mi segundo paso con bajando. Puedes hacerlo a su paso. You can do it at your pace. Y haciendo esta ola, making this wave. You are the wave. And the ocean. And the water. Tú estás el hoja y la agua y el mar. Ya vamos a continuar
recibiendo la energía desde nuestras manos, receiving the energy y conectando profundamente adentro, connecting profoundly inside. Abriendo los pies y haciendo las rotaciones del caderas, ¿no? Caderas. Y yo voy a cambiar direcciones. I'm going to change directions. And changing to forward and back, cambiando a los movimientos que vienen atrás y adelante. Y pausa, pausing. Conectando con su totalidad, connecting with your totality, completud, completud. Y abriendo los pies. Y haciendo las manos a frente, taking your hands forward and up, and to the side, opening your chest, and moving inside yourself. And holding the arms out, and bajando, going down. Circling. Another direction. And then pushing the outside into the inside, empujando desde interior hacia el interior, pushing in and rising. Hacia Yintan, y abriendo to Yintan, and then opening within you and moving again.
Desde sus dedos hacia su corazón, hacia los pies y los huesos. Todo está fluyendo. Everything is moving from your bones to your fingertips. And bajando una vez más. Coming down again one more time. Another direction. Subiendo. Y ajusta sus pies. Y trae sus manos a frente y sus caderas atrás. If we are inside ourselves, who are we? Si estamos adentro de nosotros, ¿quién somos? ¿Y quién es observando? Who is watching? Who is observing? Y ajusta con sus movimientos muy cuidados y lento a esta posición, atrás y abierta con sus brazos, suave su corazón, su pecho. Abre, open, soften your chest, receive, sonreír, smile. Y a frente and going forward slowly. Relajando los hombros, relaxing your shoulders. Opening your hips. Y atrás una vez más and back one more time. Opening the front hips. Opening the chest. Receiving. Smiling. Y arriba, coming up. Pies juntos. Manos arriba sobre su byway. Hands up over your byway and feet together. Y desde esta unidad nos va por la unidad adentro. From this unity, we go into even more unity inside ourselves. I don't know if it's more, maybe it's just a different perspective.
Y haciendo la posición de los rodillas, making the section of the knees, the posture of the knees. Coming up, viendo, haciendo estos círculos con sus pies. Y al lado, empuja the flexing of the foot and the circles. Con el dedo de pie más grande, trae la energía a otra pierna, cambia su peso y haciendo a otro lado. We change sides, flexing the foot up and down strongly, and then circling. In both directions. To the side. Repeating the sequence. Mismo movimientos. Y con su dedo más grande de pie, trae la energía a su otra pierna. Bringing your big toe in and the energy into the central of your body. Nos hacemos estos círculos de integración. A la izquierda primero, bajando, roteando, rotar y subir. Todo está dentro de ti. Cuando sus manos están arriba, cambiar direcciones. When your hands are above, change directions, dropping down on the right, rotating, lifting.
remembering that everything is inside of you. Pausing at the top, haciendo los tres cranes necks, making the three cranes necks. Y tres de este apertura, this opening, three of this opening and closing. Observando la energía, la calidad de la energía entre las tres partes de este movimiento. Observing the changes in the energy as you do the three different parts of this movement. And gathering it all together, palms facing down, and trayendo energía abajo, bringing the energy down. Your frame of reference can be inside your body or at your hands. You can choose. It's all inside of you. Bajando y haciendo estas rotaciones, haciendo esos círculos con Mingmen y la tierra. Y subiendo, coming up, empujando adentro de ti, circulando adentro de ti, inside of yourself, making this movement all the way to Chifu. Inside of you, you are pushing. Inside of you, you are collecting the energy. All the way to Chifu. Haciendo estas respiraciones sin fronteras, making these breath movements without any boundaries of you. It's all you. Y el flor de loto. Y Keshi hands. Las rotaciones. Moving the prayer hands in circles.
It's all you. Coming quiet. Pausa. Quieta. Observando la completud de suyo desde la tierra hacia el cielo, adentro de ti. Observing the completeness of you from the earth to the heavens inside of you. Nos subimos nuestras manos and take our hands up. We open este pirámide, este triángulo y bajando. Y las manos están a frente y con centripales. Y al corazón, hand to the heart. And into all that's behind us and around, a nuestro alrededor, adentro de nosotros. Y juntamos lo que algunas veces dice que es afuera con lo que está adentro. And then uniting what we sometimes say is outside and other times say is inside. But uniting this consciousness that we've been cultivating today, that it is all one thing. And en esta unidad sabemos que es una cosa, no es dos. It's not two things. It's one. Vamos a cantar los 8 versos. Ding tian li di xin song yi chong wai ji e ji ing xin song mao yin yan bu chi shen zu tai kong shen yi zao ti zhou shen ro zhou shen ro zhou shen. Juntamos nuestras manos en un gracias. Take your hands together in a thank you. Hola. 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 Thank you, Guma.
Gracias, gracias. Qué rico está el campo de China. Y Sí. tal vez en parte es del maestro Tao que está con ustedes. Maybe it's a little bit about Teacher Tao being with you all. So, buen día. Y si tienes algunos comentarios, if you have any suggestions or anything, email me. And I do want to know if you want to continue to do practices or whether you want a little more instruction. Quiero saber si quieres continuar con esta forma de práctica por toda la hora o si quieres un poco más instrucción, pero puedes hacerlo en email a mí. Está bien. Gracias por este año, este mes con todos. Está Gracias. muy fuerte y me gusta mucho y hasta marzo, ¿huh? We are going to miss you. Happy travel. En vez de hacer al norte de ti, vamos a hacer al sur de ti. Sí. Oye, Judy, ¿y qué tarea nos dejas? Un poco así, como que cuando regresemos, ¿qué plantita habrá crecido? Which little plant or flower are we going to bring back for when you come back? Like little homework, but not in a stressing way, but in a cultivating like a little flower or something. Okay. Well, for me, right now, it's just that for the earth to be inside me and the heaven to be inside me, I need to be darn big. Para hacer la tierra adentro de yo y el cielo adentro, yo tiene que ser muy grande. Esa es una... ¿Puedo hacer without more than my imagination? Can I do this with a stronger reality than just imagination or visualization? Can I really feel that? Sí. So that's what I'm going to practice with myself. No entendí muy bien. You were asking me for some kind of practice thing, right? Yes. So I was telling you what my choice is right now for myself is to try and move into this state of consciousness where I'm that big without superimposing a visualization or a image or imagining it. I want to have it be real that I know I'm that big. Living it, okay. When we practice the second level, or the whole day. Well, pues it could be everything, but for me, especially in the second level, okay. I already kind of have it in Ponching Quanding Fa for myself. It's more or less real in Ponching Quanding Fa, but in Cuerpo y Mente, when I'm always inside so tight with my muscles, it's not as cultivated. Cultivate the expansion. Cultivar la expansión. Yeah. Without leaving myself. El maestro Tao, Judy, dijo ayer que sintiéramos que nuestra piel es el universo. Sí, fuerte. Así. Sí. Yeah. Y que dentro de esa piel está todo el universo, todo, la tierra, el cielo, los astros, todo. La piel es el universo infinito. Mm-hmm. So Geraldine and Ruth, she's saying that the teacher Tao yesterday was saying that your skin is the universe. Your skin is the boundaries of the universe. Boundaries. Everything is inside your skin. Y al final, esta imagen la cerró bien, o sea, dijo, ahora regresen y cierren bien en ustedes. ¿Te acuerdas, Marta? Sí, pero eso de la piel lo dijo cuando practicamos el segundo método. Y el tercero también. En el tercero dijo que no había
piel, que no había fronteras en nuestro cuerpo, que todo era nuestro cuerpo. Sí, pero principalmente en el segundo comentó eso, que sintiéramos que la piel es el universo infinito y que dentro de ese cuerpo tan inmenso está todo el universo, o sea, hasta la tierra, el cielo, todo. ¿Sí? O sea, es como un enfoque un poquito diferente porque, no sé, que aquí había que pensar siempre dentro, porque es el cultivo del chi interno. Igual en el tercero, pero es un poco diferente. Bueno, así lo siento. Sí, ¿no? Y este jugo con enfoque, this playfulness with your focus, is teaching me so much. You know, am I focused on my fingertips sending chi to Senji Palace? Or am I focusing on Senji Palace opening and or is it, can I actually, first if usually I was here coming in. So then I changed to seeing if I could be here. And then now I'm trying to be both at the same time. Y ahora está tratando de ser los dos al mismo tiempo. Sí. Cuando él menciona espejear, mirror each other, es como sentir los dos al mismo tiempo. Sí, ajá. Uno es un reflejo de otro. One is a reflection of the other. But you don't want to put it all in a mirror out there, like un espejo. It's a retroalimentación, fusión. Yeah, it's más de una cosa en el espejo y otra cosa aquí mirando. It's more than one thing looking at the mirror and the other being the reflection. It's connection. Yeah. So, este jugo con enfoque, eso es un regalo que quiero que I hope you will play with. Focus. And every time you choose, you just say, okay, well, what's the opposite? Every time you think you want to play, cuando quieres jugar, you have to realize first, where is my focus right now? And then if it's on my middle fingers, I'm sending chi to Senji Palace. That's my focus. Go, okay, what could I do different? Okay, I could be at Senji Palace. I could be receiving. And so then you tratar de mover su conciencia. You move your consciousness inside to the Senji Palace and focus on, receiving instead of pushing, or sending with your middle finger. It's just the other half of the same thing. Es el otro lado de la misma cosa, misma conversación. So am I here? Am I here? Or otro, otro. Cada punto pueden ser su centro. Any point can be your center. Yeah. Because we learn to take our consciousness and then we look at, well, who's conscious? And then we go, well, ¿quién es conciencia? Está en todos lados. Sí, y en un punto también. Sí. Comparto algo más que dijo ayer también, Marta, ¿verdad? Que fue un punto importante. Nos pidió que no viéramos con los ojos, que viéramos con los oídos, que ver ya en la práctica, para dejar que el tercer ojo se abra, tenemos que darles espacio, porque vemos mucho con los ojos, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. Y tiene que ver un poco con esto que estás diciendo, siento, Judy. Se abre mucho. Yes. No. Yeah, este cosa, so she was talking about opening. This thing about opening, if we're going to send the chi from here to here, before I was saying, okay, it's which side are you on?
But there's also the middle, which has to open. I mean, the route has to open. So it's like when you're coming down with the arms in Ponching Panding Fa. Es como cuando trae la energía abajo, and tiene que abrir aquí para traer la energía arriba. So, una otra cuestión que pueden presentar a su práctica es, en esta ocasión, ¿qué necesitas abrir? In this part of my practice, what needs to open is another question you can take in. Like here, okay, what needs to open? Oh, the third eye. Or crane's neck, this needs to open. Or this needs to open. My pecho needs to open in crane's neck. Para recibir. Pueden buscar qué necesitas abierto para hacer este cosa, or cualquier parte está. In whatever part of the form you're in, you can also look for what needs to open.